අපි දැන් බලන්න යන්නේ 2022 ICT paper එකේ 16 වෙනි MCQ එකේ ඉඳන් ඉදිරියට මීට කලින් අපි කතා කරලා තියෙනවා 15 වෙනි question එකට එනකම්. ඉතින් මේ English medium paper එක තමයි අපි දැන් discuss කරන්න යන්නේ. හරි අපි බලමු 16 වෙනි question එක. Which of the following statement is correct about MAC and IP4 addresses? That is statement A. MAC addresses are 32 bits in length and are used in the networking layer. MAC addresses are 48-bit in length and used in data link layer. Yes, MAC addresses are 48-bit in length, right? 32 bits නෙමෙයි. 32 bits වෙන IP version 4 එක 32 bits, but MAC addresses 48 bits වෙනවා. ඒක binary වලට convert කරාට පස්සේ ඒ වගේම MAC address එකක් data frame එකකට add වෙන්නේ OSI reference model එකේ data link layer එකේදී. data link layer එකට උඩින් තියෙන්නේ මොකක්ද? networking layer එක නේ network layer එකේ තමයි IP address එක add වෙන්නේ data packet එකට. ඊළඟට data link layer එකේදී MAC address එක add වෙනවා. MAC address එක නෙමෙයි අතට MAC address source MAC destination MAC දෙකම add වෙනවා. IP ත් එහෙමයි. IP ත් source IP destination IP කියන IP address දෙකම add වෙනවා. ඉතින් B statement එක හරි. A statement එක වැරදි. C statement IP version 4 addresses are 32 bit in length and are used in the network layer. Oh, මම කලින් කිව්වා වගේ IP version 4 කියන්නේ 32 bits. ඒ වගේම එයා network layer එකේ තමයි OSI reference model එකේ network layer එකේ තමයි එයා use වෙන්නේ. data packet එකට add වෙන්නේ. So B and C තමයි correct answers වෙන්නේ. Number 5 තමයි answer එක. ඊළඟට number 17. Which of the following is correct regarding a firewall? Right. So firewall එකක් කියන්නේ computer network එකකට එකක් protect කරන්න. Unauthorized access වලින් protect කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් restrictions දාමන්න තියෙන දෙයක්. ඉතින් firewall එකකින් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි main job එක වෙන්නේ protect the network from the external entities or from unauthorized access. unauthorizedly access කරනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපේ අවසරයක් නැතුව network එකක් කරහා වෙන කෙනෙක් අපේ network එක access කරන්න හදලා නැත්නම් අපේ network එකේ තියෙන computer එකක් access කරන්න හදනවා නම් ඒකට කියනවා unauthorized access attempt එකක් කියලා. ඉතින් unauthorized access කරනවා කියන එකට තවත් වචනයක් තමයි hacking. hack කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වළක්වන එක තමයි මෙයාගේ ප්‍රධානම job එක වෙන්නේ firewall එකේ. So A, it can be monitor and filter outgoing traffic from an internal network. Or monitor and filter outgoing traffic. අපේ network එකේ ඉඳන් එළියට යන data packets monitor කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම filter කරන්න පුළුවන් දීලා තියෙන rules වලට අනුව. ඒකේ යට කරන්න පුළුවන් තවත් වැඩක්. It protects the network from unauthorized access. අන්න ඒක හරියටම හරි. See, it can be a hardware, a software, or combination of both. Oh, firewalls software විදියට එනවා, hardware විදියට එනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ දෙකේම combination එකක් විදියටත් එනවා. ඒ කියන්නේ cloud firewalls පවා අද වෙද්දි හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඕනම එකක් අපේ network එකකට use කරන්න පුළුවන්. ඒකට හොඳට මතක තියාගන්න hardware firewall තමයි ගොඩක්ම powerful වෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ගණන් ඒ වගේම ගොඩක්ම powerful ගොඩක් හොඳ protection එකක් දෙන්නේ hardware firewalls. ඉතින් ABC තුනම හරි. ඊළඟට number 18. An organization with the assigned IP address block 193.110/24 needs to define 8 subnets. Each subnet should provide for more than 25 IP addresses. Which of the following correctly lists the number of bits needed to identify the given network? The total number of bits needed to identify the subnets and the number of bits needed to assign unique IP address for this requirement respectively. ඉතින් බලන්න මේ scenario එකේ කියනවා IP address block එකක් තියෙනවා 192.110
020/24. හරි. Need to define 8 subnets. දැන් බලන්න මේ IP එකේ අපිට වැලු ගලමට පේනවා මේක decimal numbers වලින් තියෙන. ඒ වගේම dots වලින් වෙන් වෙලා sections 4ක් තියෙනවා. එහෙමනම් මේක IP version 4 එකේ IP එකක්. ඒ වගේම තියෙනවා අන්තිමට /24 කියලා. /24 කියන්නේ මේකේ CIDR එක නේ, classless interdomain routing number එක. එහෙම නැත්නම් මේ 24 එකෙන් කියනවා මොකද්ද කියන තව information එකක් වෙන්නේ how many network bits in the IP. In this address how many network bits. එතකොට මෙතන 24 network bits 24 bits network side එකට ගිහිලා තියෙනවා 32 bits වලින් 24 network side. එහෙමනම් host side එකට කීයද ඉතුරු වෙන්නේ? only 8 bits නේ. right. එහෙමනම් අපිට මේක මෙහෙම ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන් 193.110/24 නේ. එතකොට bits කොහොමද 32 හැදිලා තියෙන්නේ? first octet නේ, second octet, third octet and fourth octet නේ. 8 වරක් 4 32. දැන් මෙතනින් 24ක්. ඒ කියන්නේ octets 3ක් network side එකේ. remaining octet host side තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඔය විදිහ තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදි කියනවා මේ 8 subnets හදන්න ඕන කියලා. subnets හදන්න අපි හැමතිස්සෙම bits ගන්නෙ host side එකේ. නේ host side එකෙන් තමයි network side එකට bits borrow කරන්නේ. subnet කරන්න. ඉතින් මේකේ host bits 8යි තියෙන්නේ. මම මේ host bit 8 මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්නවා. 1 2 3 4 5 6 7 8. හරි. මේ bit 8ෙන් subnet 8ක් හදන්න. bits කොච්චර borrow කරන්න වෙයිද? subnet 8ක්. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් bit combination 8ක් හදන්න අඩුම ගානේ bits කොච්චර ඕනද? combination 8ක් හදාගන්න bits කොච්චර ඕනද? bits දෙකක් borrow කරොත් combination 2 to the power 2 නේ, borrow කරන bit ගාන දෙකේ බලයක් විදිහට ලියනවා 2 to the power 2 4. bits 3ක් borrow කරොත් 2 to the power 3 8. අන්න bit 3ක් borrow කරොත් අපිට combination එහෙම නැත්නම් එකිනෙකට වෙනස් numbers 8ක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් subnet 8ක් හදන්න අපිට ඕන වෙනවා bits 3ක්. ඒකට මෙන්න මෙහෙම එක වෙන් කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ left side එකේ තියෙන bits 3 අයිති වෙන්නේ network side එකට. right side එකේ තියෙන bits 5 අයිති වෙන්නේ host side එකට. හරි. දැන් අපි බලමු bits කොහොමද assign වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ ප්‍රශ්න දාලව මෙයා අහනවා network bits කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනද? ඒ වගේම subnets පෙන්වන්න bits කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනද? ඒ වගේම unique IP address එකකට නේ කොච්චර bits ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනද කියලා. right. මුලින්ම අහන්නේ මේ කොච්චර bit ප්‍රමාණයක් ඕනද network එකක් පෙන්වන්න to the given network. list the number of bits needed to identify the given network. ඔව් අපිට මේ network එක මේ IP එක ලැබුණ ගමන් අපිට තිබුණා network bits 24ක් නේ. ඒක තමයි මේ CIDR notation එකෙන් කියන්නේ 24 bits තියෙනවා networks identify කරගන්න. ඊළඟට identify කරගන්න subnets. The total subnets ගන්න identify කරගන්න including the network and borrowed bits. network bit 24යි අපි මෙතනින් borrow කරා 3ක්. ඒතර ඔක්කොම 27 bits. bit 27ක් පාවිච්චි කරනවා subnets අඳුර ගන්න නේ. network side එක අඳුර ගන්න bit 24යි subnets අඳුර ගන්න bit 27ක් පාවිච්චි කරනවා including the network bits. ඊළඟට unique IP addresses. ඒ කියන්නේ host side එකේ unique IP addresses කියන්නේ ඉතින් host වලට unique IPs ඕන වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ host side එකේ bits කොච්චර තියෙනවද? bits 5ක් තියෙනවා. එහෙමනම් 24යි 27යි 5 තමයි answer එකට එන්න ඕන number 3. right. ඊළඟට බලමු number 19. which of the following statements is correct regarding network topologies?
Number 1, in bus topology, a central network hub is used to connect all nodes. නෑ වැරදි. නේ bus topology කියන්නේ මෙන්න මේම single backbone cable එකක් තියෙනවා. මේ backbone cable එක දෙපැත්තට තමයි devices connect උනේ. Star topology, a linear cable that is used to connect all nodes. නෑ star topology එකේ linear cable එකක් නෑ. linear cable එකක් තියෙන්නේ මේ වගේ bus topology එකක. Star topology එකේ එහෙම දෙයක් නැහැ. Number 3, ring topology. Messages are sent only clockwise. ring topology එකේදී messages clockwise යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් counter clockwise යන්නත් පුළුවන්. ඒක network එක අනුව depend වෙනවා. In ring topology, each node is directly connected only to two of its neighbor. අන්න ඒක නම් හරියටම හරි. ring topology එක මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. පිටු මේවා තමයි net computers කියලා network එකේ තියෙන. නෙව ring එකකට මේ computers connect වෙලා තියෙනකොට හැම computer එකක්ම එයාගේ neighbor computers දෙකකට connect වෙනවා ring එකේ. In mesh topology, each node is always connected to one other node only. Mesh topology එකේදී not only for one other node. නේ mesh topology එකේදී all the computers are connected with all the other computers. So all the hosts are connected with all the other hosts. මෙන්න මේ විදිහට machine හතරක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ all to all connection එකක් තමයි mesh topology එකේදී තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. එතකොට number 4 තමයි අපිට ලැබෙන answer එක වෙන්නේ. Right. ඊළඟ number 20 question. Consider the 7-layer OSI reference model and match each of the given layers labeled from P to S to the corresponding responsibility of it labeled from 1 to 4. Okay. අපි බලමු layers එකේ තියෙන application physical transport and network layer responsibilities තියෙනවා. responsibilities බලාගෙන යමු. number 1, binary transmission over communication medium. communication medium එකක් belong වෙන්නේ මොන layer එකටද? ඒක wired medium එකක් වෙන්න පුළුවන්, wireless medium එකක් වෙන්න පුළුවන්. මොන medium එක වුණත් the medium belongs to the physical layer. The physical layer is the one which transmit bits over the communication medium. communication medium එක හරහා bits තමයි යවන්නේ නේ. 1 සහ 0 තමයි wire එකේ හෝ wireless විදියට යවන්නේ. ඉතින් ඒක physical layer number 1. So number 2, route determination. route එක. route determine කරන්නේ කවුද? routers. Routers are the devices which create the routes in the network. network එකේ data packets යන්න එක එක පාරවල් create කරන්නේ routers එකතු වෙලා. So router එක අයිති වෙන්නේ මොන layer එකටද? network layer එකට. Use services that include file transfer, remote access, etc. User services that include file transfer, remote access. file transfer වලට අයිති වෙන protocol එක තමයි FTP කියලා කියන්නේ. file transfer protocol. remote access telnet කියන protocol එක. එතකොට මේ FTP protocol, telnet protocol අයිති වෙන්නේ application layer එකට. data delivery from process to process. data deliver කරන්නේ ඉතින් deliver කිරීම responsibility එකක් වෙන transport එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කෙනා. හරි. So P3 කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා 3 and 4. P3 ඊට පස්සේ Q1 R4 R2 මෙයා R4 එහෙනම් number 4 තමයි answer එක වෙන්නේ question 20 එකේ. Then question 21. Which of the following statement is correct?
A digital signature ensures authenticity of message. digital signature එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි document එකක් හෝ email එකක් මොකක් හරි network application එකක් හරහා යවනකොට අපි හිතමු ඒක email app එකක් වෙන්න පුළුවන් Gmail වගේ. යවනකොට අපේ email එකත් එක්කම digital signature එකකුත් pass වෙනවා. digital signature එක කියලා මෙතෙන්දි mean කරන්නේ අපේ document එකේම encrypted copy එකක්. digital signature එක විදිහට use වෙනවා. ඉතින් ඒ encrypted copy එක receiving end එකේදී compare වෙනවා. original email එක සහ encrypted copy එක දෙන්න compare වෙනවා. දෙන්න සමානයි නම් එතනින් make sure වෙනවා මේ email එක deliver ඒ කියන්නේ during the communication මුකුත්ම alteration එකක් මුකුත්ම වෙනසක් වෙලා නැහැ කියලා. So digital signature ensures the authenticity of message එක හරි. Asymmetric key encryption. Different keys are used for encryption and decryption. Asymmetric කියන්නේ ඉතින් කොහොමත් අසමාන කියන එකනේ. So asymmetric key encryption එකේදී different keys. මොනවාද different keys? Public key and private key used for encryption and decryption. හරි. The encryption process transforms plain text to ciphertext. plain text කියලා කියන්නේ plain text කියලා කියන්නේ මේ original text එක. අපි email එකක් type කරනවා නම් අපි type කරපු email එක plain text එක. ciphertext කියලා කියන්නේ encrypted text එක. plain text එක encrypt කරාම හැදෙන text එකට කියනවා ciphertext කියලා. ඒකට එකක් හරි. number 5 තමයි 21 question එකට එන්නේ. Then number 22. Match each of the given data communication protocols labeled from P to T to the corresponding descriptions labeled from 1 to 5. කලින් වගේම මේනේ මෙන්න මේ 20th question එකේ වගේම match කරන්න තියෙන්නේ protocol and description. හරි. එතකොට මේ protocols තියෙනවා HTTP, TCP, DNS, IP, UDP. Descriptions තියෙනවා provides directory lookup service for given web address and URL. It provides directory lookup service for given web address and URL. Provides හරි අපි පළවෙනි description එකේදී කියන විදිහට provide directory lookup service for given web addresses and URLs. Web addresses and URLs directory එකක හොයන්නේ මොන protocol එකෙන්ද? DNS protocol එකෙන්. يعني DNS protocol එකෙන් තමයි ඔයාලා web browser එකේ මොකක් හරි URL එකක් type කරාම web browser එක දන්නේ නැහැනේ මේ URL එකට දාලා website එක තියෙන්නේ මොන server එකේද ඒ server එකේ IP address එක මොකද්ද ඒවා දන්නේ නැහැ. ඒ ඔක්කොම විස්තර තියෙන්නේ domain name system server එකක. හරි domain name system server එකක් නැත්නම් අපි කියනවා DNS server එකක් කියලා. DNS server එකක් කියලා. So DNS server එකක DNS protocol එක පාවිච්චි වෙනවා අපේ browser එක අපේ browser එකේ අපි type කරපු URL එක browser එක දන්නේ නැති නිසා එයා DNS server එකකින් අහනවා request කරනවා මෙන්න මේකේ IP එක සහ අනිත් information මට දෙන්න කියලා. හරි. එතකොට DNS comes into play regarding to URLs. Number 2 provides a very reliable data transfer service. Reliable data transfer service එකක් කරන්නේ දැන් data transfer service කරන protocol මෙතන මොනවද තියෙන්නේ TCP තියෙනවා UDP තියෙනවා මේ දෙන්නගේ reliable කවුද TCP used in the world wide web world wide web එකක data අපේ browser එකට load කරලා දෙන්නේ මොන protocol එක හරහාද HTTP protocol එක හරහා provides a connectionless transport service. Connectionless transport service. එහෙම නැත්නම් connectionless data delivery එකකට පාවිච්චි වෙන්නේ UDP protocol එකක්. ඒතකොට UDP ගේ අනිත් පැත්ත තමයි TCP. TCP reliable connection oriented. UDP unreliable
connectionless. Handles unique addressing of hosts in the internet. Oh, unique addressing වලට පාවිච්චි වෙන්නේ IP internet protocol එක. ඔය විදිහට තමයි match වෙන්නේ. මෙයාලා P3 P3 Q2 number 3. Number 23. The following diagrams labeled A, B, and C illustrate 3 software deployment types. Illustrate 3 software deployment types. ඇත්තටම deployment types ඔක්කොම තියෙනවා 4ක් නේ. Direct deployment, ඊළඟට parallel deployment, phase deployment, and pilot deployment. Which of the following correctly represent A, B, and C deployment types respectively? හරි. එතකොට පළවෙනි A picture එක බලන්න. A picture එකේ තියෙනවා all system එක ඔන්න time එකත් එක්ක all system එක තියෙනවා. මෙහෙම all system එක එකපාරම නැති වෙලා new system එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. all system එක එකපාර අයින් වෙලා new system එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි එයා තමයි timeline එකේ තියෙන්නේ. So මේ මෙතෙන්දි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? direct deployment එකක් වෙලා තියෙනවා. all system එක එකපාර uninstall කරලා new system එක install කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙයා direct. B එකේ තියෙන්නේ all system එක තියෙනවා. timeline එකේ මෙහෙම වෙනකොට all system එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ යම්කිසි වෙලාවක all system එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා new system එක පොඩ්ඩක් new system එකේ පොඩි ප්‍රමාණයක් install වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් ඉස්සරහට යනකොට all system එක තවත් අඩු වෙලා new system එක තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අවසානයේදී new system එක විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. all system එක ටික ටික අඩු වෙනවා, new system එක ටික ටික වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේකේ තේරුම තමයි new system එක phase by phase installing to the organization. Phase by phase installation. all system එකේ පොඩි පොඩි කෑලි අයින් කර කර new system එක install වෙනවා. අන්තිමේදී all system එක නැති වෙලාම යනවා. එතකොට මේක phased deployment කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැන් C. time එකත් එක්ක all system එක තියෙනවා. යන එක අවස්ථාවක all system එක සහ new system එක දෙන්නම එකට run වෙනවා. තවත් අවස්ථාවක all system එක නැති වෙලා new system එක විතරක් ඉදිරියට යනවා. හරි. එතකොට මේක මොකද්ද මේ all system new system දෙන්නම යම්කිසි කාලයක් තුල එකට run වෙනවා. parallelly run වෙනවා. එහෙනම් මේකට අපි කියනවා parallel deployment කියලා. හරි. එතකොට direct phase parallel number 1. Right. 11 number 24 question. Consider the information system types in list A and the descriptive examples in list B. Identify the most suitable matching between the items in list A and list B. හරි. දැන් මේ පේපර් එකේ ගොඩක් compare කරන්න නේද list දීලා තියෙනවා. දැන් මේ තුන්වෙනි එක නේ අපිට හම්බුණා. ඉතින් list A එකේ තියෙනවා decision support system, content management system, transaction processing system. list B එකේ තියෙනවා description එක අපි බලමු B1, a system that allows update, create and manage the details in a news website. Okay, news website එකක් කියන්නේ news website එක තියෙන්නේ content. ඒකට content update කරන්න, create කරන්න, manage කරන්න, භාවිතා කරන්න පුළුවන් content management එහෙම නැත්නම් CMS එකක්. B1 match වෙනවා A2 එක. Then B2, system that handles electronic fund transfers. Electronic fund transfer එකක් කියලා කියන්නේ transaction process එකක්නේ. electronic fund transfer එකක්. ඒ කියන්නේ හරියට online banking වගේ. එක අපිට පුළුවන් අපේ account එකේ තියෙන සල්ලි තව කෙනෙක්ගේ account එකට transfer කරන්න online නේ. ඒ online banking app එක නැත්නම් ඒ system එක හරහා. එතකොට ඒක TPS transaction processing systems වෙනවා. B2 A3 වලට match වෙනවා. B3, a system that combines data and analytical tools
for sales forecasting based on historical data. sales forecasting and ඉදිරියේදී sales වෙන්නේ කොහොමද කියලා අනාවැකි නේද? අනාවැකියක් හදලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ බොරු අනාවැකි නෙමෙයිනේ. data මත base වුණ අනාවැකි. ඒ කියන්නේ predict කරන්න, forecast කරන්න පාවිච්චි කරන decision support system. decision support system එක දැනට තියෙන data history එකේ තියෙන data අරගෙන process කරලා එයාට forecasting කරන්න පුළුවන්. ඉතින් A1 ට match වෙනවා B3. එතකොට මේකට answer එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් number 4 A1 B3 A2 B1 and A3 B2. Then number 25, which of the following statement are correct regarding system development life cycle SDLC models? Statement A. In the agile model, small portions of systematically developed working software are delivered to the client frequently. Small portions of software තමයි develop වෙන්නේ agile model එකේදී. අපි ඒවට කියනවා sprints කියලා. නේ එක sprint එකක් අවසානයේදී එක portion එකක් develop වෙනවා. ඊළඟ sprint එක අවසානයේදී තව portion එකක් develop වෙනවා. Late changes in the requirements can be easily accommodated in waterfall model. Late changes waterfall model එකේදී කරන්නම බෑ. waterfall model එක start ඒ කියන්නේ waterfall model එක start එකේදී එහෙම නැත්නම් requirement analysis stage එකේදී සියලුම requirements finalize වෙලා තියෙන්න ඕන. Late changes එහෙම නැත්නම් requirement changes in the middle of the life cycle කරන්න බෑ. හරි මේක ගොඩක් strict life cycle එකක් strict model එකක්. ඒක නිසා මේක වැරදි. ඊළඟට C, prototyping model can be practiced without client interactions. Prototyping model can be practiced without client interaction. prototyping එක තවත් නේ software development model එකක්. ඉතින් මේකේ prototypes තමයි හැම cycle එකකම මේ මුලින්ම ගොඩාම basic prototype එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ prototype කීපයක් හදන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් හොඳම prototype එක next round එකට ගෙනියනවා. ඒකේ prototype එක තවත් develop කරනවා. ඊළඟ round එකේදී ඒක තවත් develop කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවසානයේදී final product එක වෙනකම් අර මුලින් හදාගත්ත prototype එක develop කරගෙන යනවා. ඉතින් prototyping model එකේදී client interaction එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දෙයක්. කියන්නේ client එක්ක discuss කරගෙන client prototype by prototype පෙන්නලා එයාගේ feedback එකත් අරගෙන තමයි ඉදිරියට move වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේකත් වැරදි. නේ without client interaction කියන්නේ බෑ with the client interaction. එහෙමනම් A only තමයි answer එක එන්නේ. Then number 26, non-functional requirements specify quality attributes of a system. Which of the following is an example for a non-functional requirement? හරි. So functional requirement කියලා කියන්නේ system එකක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු functions describe කරන මේ requirements අපි කියනවා functional requirements කියලා. non-functional requirements කියලා කියන්නේ ඒ functions තිබුණොත් හොඳයි but ඒක අනිවාර්ය නෑ. ඒ function එක තිබ්බත් නැතත් system එක ඒ කියන්නේ system එකේ core functionality එක වැඩ කරනවා. system එකේ objective එක achieve වෙනවා. නමුත් non functional requirement තිබුණොත් system එක fine tune කරන්න හොඳයි. ඉතින් number 1 එකේ කියන the email system should allow users to attach files. email system එකක් තියෙනවා නම් ඒ email වලට attachment add කරන්න පුළුවන් කියන එක ඒ අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙන්න එපායිනේ. email system එකක් හැදුවොත් ඒකට attachments දාන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කවුරුවත් ඕක පාවිච්චි කරන්නේත් නැහැනේ. ඒක නිසා ඒක functional requirement එකක්. Number 2, each page of the website must loaded within 4 seconds. හරි 4 seconds වලින් නෙමෙයි. ඉතින් 10 seconds ගියත් 1 second ගියත් 4 second ගියත් website එක load වෙන එක තමයි functional requirement එක වෙන්නේ. මේ time එකක් ගැන කියනවා නම් ඒක non functional requirement එකක් වෙනවා. Administrator of the e-commerce website should be able to give a list of customers.
Administrator of e-commerce website should be able to view list of customers. So ඔයාට තියෙනවා නම් e-commerce website එකක්. ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන customers ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ customers ලා කවුද? එයාලා මොන පළාත් වලින්ද register වෙලා ඉන්නේ? ඒ වගේ information දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා මේක හරි. ඒක functional. A user of the online banking system should be able to view the last transaction. online banking system එක online bank app එකක් ගත්තම ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන අන්තිමට කරපු transactions බලා ගන්න නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් bank app එකක් use කරලා වැඩක් නැහැනේ. ඒතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක් functional requirement එකක්. The ATM machine should allow users to print a receipt. receipt එකක් print කරන එක functional requirement එකක්. මොකද ගොඩක් සමහර usersට receipt එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. තමන්ගේ transaction එක prove කරන්න. ඉතින් ඒක functional වෙන්න ඕන. එතකොට number 2 තමයි answer එක වෙන්නේ non functional requirement. Then number 27, which of the following data flow diagram is correct with respect to the rules of data flow modeling? Note A, an external entity, B, a process, C, a data store. මේවා ඉතින් දෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ, but ඉතින් දීලා තියෙනවා තවත් ලේසි වෙන්න. මොකද symbol එකෙන් අපි දැනගන්න ඕනේ මේක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න. හරි. එතකොට මෙතන අහන්නේ මේ correct model එක මොකක්ද? දැන් බලන්න number 1 එකේ දැන් මතක තියාගන්න මෙහෙම questions ගොඩාක් past papers වල දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්කෝ ER diagram set එකක් දීලා හරි එක මොකක්ද අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් DFD diagram set එකක් දීලා හරි එක මොකක්ද අහන්න පුළුවන්. දැන් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ටිකක් ලොකු DFDs ඇඳලා තමයි අපි practice වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක DFD එකක නිකන් පොඩි කෑල්ලක් වගේ අදහසක් එන්න පුළුවන්. නෑ MCQ ප්‍රශ්නක options විදියට දෙන්නේ complete DFD එකක්. දැන් මොකද කෑල්ලක් දීලා කියන්න බෑ අපිට තීරණය කරන්න අමාරුයි මේක හරිද වැරදිද කියන එක. ඒකින්ද මතක තියාගන්න මේ උත්තර පහේ තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් DFD පහක්. වෙන වෙනම complete DFD පහක් තියෙන. එහෙම නැතුව වෙනත් DFD එකක කොටස් නෙමෙයි. එතකොට complete DFD එකක් විදියට ගත්තොත් number 1 මෙතන තියෙන්නේ මේ system එකේ තියෙන එක entity එකයි එක process එකයි එක data store එකයි. යම්කිසි entity එකකින් data දෙනව නම් process එකකට ඒ entity එකට data ලැබෙන්නත් ඕන. එක entity එකයිනේ තියෙන්නේ. තියෙන එකම එක entity එකට data දෙනව නම් එයා data provider කෙනෙක් නම් එයාට data receive වෙන්නත් ඕන. නේද? මොකද තවත් entities මෙතන නැහැ. ඒ වගේම එකම එක data storage එකක් නම් තියෙන්නේ. ඒකට data ගිහිල්ලා විතරක් වැඩක් නෑ. ඒකෙන් system එක data ගන්නත් ඕන. ඒතර බලන්න number 1 මේ දෙකම හරියට කරනවා නේ. process එකට entity එක data දෙනවා. ඒ වගේම process එකෙන් data ගන්නවා. in and out දෙකම තියෙනවා. ඒතර මේ data store එක process එකත් එක්ක data in and out දෙකම තියෙනවා. හරි. එහෙමනම් ඒ හරියටම හරි. දැන් number 2 process එකට entity එකෙන් data දෙනවා. හැබැයි entity එකට data එන්නේ නැහැ. අන්න ඒක ප්‍රශ්නයක්. ඒ වගේම entity එකෙන් data store එකට data දෙනවා. ඒක කොහෙත්ම වෙන්න බෑ. මොකද entity එකට directly data store එකට data දෙන්න බෑ. entity එකකින් data store එකකට data යන්න නම් මැදින් process එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේ දෙන්නට direct communication එකක් කරන්න බෑ. ඒක මතක තියාගන්න. So number 3 entity එකෙන් process එකට data දෙනවා. process එකෙන් data store එකට data දෙනවා. ඒ වගේම data store එකෙන් entity එකට direct data flow එකක් එනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා මේ දෙන්නට direct communicate කරන්න බෑ. process එක හරහා තමයි වෙන්න ඕනේ. කියනවා මේක වැරදි. number 4 process to entity data දෙනවා. entity to data store අන්න ආයෙත් මේ communication එක වැරදි නේ. ඒ වගේම process එකකට නිකම්ම data entity එකට provide කරන්න බෑ. process එකකට data ලැබෙන්න ඕන කොහෙන් හරි. නේ නැතුව process එක ඇතුලේ data generate වෙන්නේ නැහනේ. ඒක නිසා මෙතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. number 5 entity එක සහ data store එක අතර direct transaction එකයි. ඉතින් මේක කොහොමත් වෙන්න බෑ. මැද process එකක් ඉන්න ඕන. ඉතින් number 1 තමයි answer එක. right number 28
Which of the following statements is correct regarding software testing? Right. Software testing කීයක් තියෙනවද? Black box testing තියෙනවා, white box testing තියෙනවා, unit testing, ඊළඟට integration testing, ඊළඟට system testing, finally acceptance testing. Number 1, integration testing is usually carried out before unit testing. නෑ. මෙන්න මේ testing වල order එකක් තියෙනවා. Unit testing, integration testing, system testing, then acceptance testing. හරි ඕක තමයි order එක, testing order එක. So black box white box වෙනම ඉන්නවා. Black box testing ඒක හරියට මෙන්න මේ දෙන්නට සමාන වෙන system testing and acceptance testing දෙන්නම describe කරනවා black box testing යටතේ. ඒ වගේම white box testing වලට මෙන්න මේ දෙන්න ගැනම describe වෙනවා white box testing වල. හරි ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගත්තා නම් මේකට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. The number 1 කියන integration testing is usually carried out before unit testing. Unit testing එකට කලින් integration testing එක වෙනවද? නැහැ. Unit testing එකට පස්සේ තමයි integration testing එක වෙන්නේ. Number 2, black box testing techniques are usually used in acceptance testing. Oh, black box testing used in acceptance testing. Acceptance testing described under black box testing. So ඒක හරි. White box testing examines the behavior of software based only on their inputs to a system. White box testing වලදී software behavior එක බලන්නේ නැහැ only based on the inputs. White box testing වලදී inputs ඒ වගේම processing inside, function integration, ඒ වගේම function outputs ඔය හැම දෙයක්ම test වෙනවා white box testing වලදී technically test වෙනවා. Unit testing examines the entire system's functionality as a whole. Unit testing කියන්නේ පොඩි functions test කරන එක මත entire system එක නෙමෙයි. System testing is usually carried out after the user acceptance testing. System testing is usually carried out after the acceptance testing. නෑ acceptance testing තමයි අන්තිමටම යන්නේ. System testing එකට ඊට කලින් තමයි system testing. So number 2 තමයි number 28 answer එක වෙන්නේ. ඊළඟට number 29, consider the following relational schema. Student, study and subject කියලා ඔන්න relations තුනක් තියෙනවා. එයාලගේ fields නැත්නම් එයාලගේ attributes පෙන්නනවා brackets ඇතුලේ. Which of the following is the most suitable ER diagram to correctly represent the relationship between student and subject entities? Student and subject entities. Note, in the ER diagrams, the entities are drawn without attributes. Attributes ටික ඇඳලා නැහැ. එන අර bracket ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික දාලා නැහැ මේ answers වල. Okay. හරි අපි ආයෙත් බලමු මෙතන තියෙන මේ relational schema එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක. Student කියන entity එකේ තියෙනවා student ID, student name, address, gender, date of birth. Study කියන entity එකේ තියෙනවා student ID. Student ID එක කොහෙන්ද අරන් තියෙන්නේ? Student table එකෙන් තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා foreign key එකක්. Subject ID තියෙනවා. Subject ID එක කොහෙන්ද අරන් තියෙන්නේ? Subject table එකෙන්. ඒ කියන්නේ එයත් foreign key එකක්. ඊට පස්සේ grade තියෙනවා. ඒක එයාගේම attribute එකක්. දැන් subject table එකේ තියෙනවා subject ID ඒක එයාගේ primary key එක. ඒ වගේම subject name ඒක එයාගේම attribute එකක්. study table එකේ මෙන්න මේ underline කරලා තියෙන දෙන්නම කියන්නේ student ID, subject ID දෙන්නම foreign keys.
හැබැයි ඒ දෙන්නම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා. ඒකේ තේරුම තමයි ඒ දෙන්නම ඒ කියන්නේ ඒ දෙන්න කම්බයින් ප්‍රයිමරි කී එකක් නැත්නම් කම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් විදියට පාවිච්චි වෙනවා. දෙන්න වෙන වෙනම foreign keys but දෙන්න එකට ප්‍රයිමරි කී එකක් විදියට වැඩ කරනවා. ඒකෙන් තමයි දෙන්නම අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දෙන්නගේ combinations unique කියලා තියෙන නිසා. හරි number 1 එකේ student and subject entities පෙන්නනවා. ඉතින් student and subject one student one subject නේ one student study one subject and one subject study by one student කියන meaning එක තමයි මේ පළවෙනි ER එකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හරියද? student table subject id study කියන entity එකේ subject id student id දෙන්නම ඉන්නවා grade එකත් එක්ක. එතකොට student id repeat වෙන්න පුළුවන්, subject id repeat වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක එක student ලා එක එක subjects එක student කෙනෙක් subject එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් study කරනවා කියන meaning එක අපිට ගන්න පුළුවන් study table එක නිසා. ඉතින් ඒක නිසා 1 to 1 කොහොමවත් වෙන්න බෑ. හරි. ඊළඟ number 2 එකේ කියන one student studies many subject and a subject studied by one student. Okay? One student study many subjects and a subject studied by one student. ඒක වෙන්නත් බෑනේ. subject එකක් many එක subject එකක් many students ලා study කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. එක student කෙනෙක් many subjects ඒක හරියි. but one subject should study by many students. හරි. එන්න මෙන්න මෙතන වැරදි. number 3 student and study. So student study one subject and one subject studied by many students කියන meaning එක තමයි මෙතෙන්දී එන්නේ. student study only one subject. ඒක වෙන්නත් බෑනේ. student study many subjects. Then number 4 student study many subject කියන එක මැදට ඇවිල්ලා study කියලා තියෙනවා මේ study entity එක කියලා තියෙනවා entity එකක් විදියට නේ study. study කියන්නේ entity එකක් තමයි. so subject කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන relationship එකට. subject කියන්නේ relationship එකක් නෙමෙයිනේ. නේ අර කලින් එකෙත් එහෙමයි නේද? third එකෙත් එහෙමයි subject කියන්නේ relationship එක නේ. ඒක entity එකක්. ඉතින් කොහොම වුණත් මෙන්න මේ relationship එකේ ප්‍රශ්න නිසා කියන්නේ table name එකක් නැත්නම් entity එකක් relationship name එකකට එන්න බෑ. ඒකින්ද මේකත් වැරදි. then number 5 student studies many subjects. m right. ඊළඟට a subject study by many students. අන්න එතකොට මේ දෙපැත්තම හරි many to many relationship එක හැදෙනවා. එහෙනම් මේකට answer එක වෙන්නේ 29 එකට answer එක වෙන්නේ number 5.